a survival guide to the backrooms. Imagine that, because of an error in reality, you walk through a solid wall. This is called a knocklip. Suddenly, you wake up in a place that smells like wet carpet, surrounded by a mono-yellow color and the deafening hum of fluorescent lights at full power. Welcome to the backrooms. 600 million square miles of empty rooms where time and logic do not exist. Level 0 is the first place you will see. It is an endless maze of offices where every room looks exactly the same. Walking in a straight line can bring you back to the same point in an infinite loop. Creatures are rare here, but you are not alone. The hounds and the facelings hide in the shadows. If you hear something nearby, run, because whatever it is has already heard you. To reach level 1, you must find an emergency exit door in the previous level. Level 1 is a giant warehouse with gray walls and thick fog. It is called a habitable zone because boxes of supplies appear here, containing food, water, and medicine. But be careful. When the lights fail, the skin stealer appears. This entity is always looking for its next identity. Level 5 is an endless hotel that always looks clean, even though no one knows who keeps it that way. As you walk through the hallways, you will hear jazz music playing very softly, and unexplained screams coming from behind the walls. This level is home to the death moths and the Tlaufa, strange one-eyed green aliens from the 4th dimension. Do not be fooled by the balloons and the cakes. The fun level is one of the most dangerous in the entire backrooms, rated Class 5. The information found in online forums has been corrupted by the entities to attract you. If you follow the arrows that say "come to the party," you will meet the partygoers. These are yellow creatures with an eternal smile that will turn you into one of them if they touch you. Level 974 looks like a normal house, but everything inside is pink. It is a safe place where you can even find Wi-Fi and food in the refrigerator. The only entity here is Kitty, a 3-meter-tall being with matte black skin that will watch you in silence. To leave this level, you must give it a cute object that you found in another level. This level is a 10-kilometer-long hospital hallway where you have only one option: run. The moment you enter, an alarm will go off and a large group of entities will start chasing you. There are obstacles like beds and chairs in the way, but the creatures will adjust their speed to match yours so that you never stop feeling their breath on the back of your neck. Many people believe that the end of the backrooms is level 9223372036854775807, also known as the tooth. This is the bit limit of the simulation and consists of a spiral staircase over a void of static. It is said that if you climb 5,000 steps and jump, you will return to reality. However, others say that the true ending is level 399. It is a peaceful and endless arcade room filled with games from every era. To leave, you must complete a list of tasks that the level gives you. Some tasks are easy, but others require you to consume the blood of an entity. The backrooms have more than 7,000 documented levels. Some are peaceful places like the Crimson Forest, and others are liquid nightmares like the ocean of level 4000. The next time you feel that a wall is not completely solid, think twice before leaning on it. Which level do you think you could survive? Leave your answer in the comments below. If this guide made you see the backrooms in a new way, share this video with a friend who loves these kinds of stories.
Subscribe to the channel so you do not miss the next level we explore, because there are still more than 6,000 levels waiting to be discovered, and some of them are much worse than anything you have seen here. Vocabulary Guide. Survival. Guide. Imagine. Error. Reality. Wall. Knocklip. Wake up. Place. Smell. Carpet. Color. Lights. Rooms. Time. Logic. Backrooms. Level. Maze. Offices. Warehouse. Hotel. House. Hallway. Hospital. Arcade. Forest. Ocean. Room. Corridor. Walls. Door. Exit. Fear. Alone. Tension. Danger. Safe. Calm. Panic. Horror. Silence. Unease. Creatures. Hounds. Facelings. Skin stealer. Death moths. Clalfa. Partygoers. Entity. Kitty. Aliens. Walk. Run. Hear. Follow. Enter. Leave. Climb. Jump. Survive. Escape. Supplies. Boxes. Food. Water. Medicine. Balloons. Cakes. Arrows. Object. Refrigerator. Wi-Fi. Beds. Chairs. Infinite. Loop. Identity. Simulation. Void. Static. Tasks. Dimension. Existence. Emergency. Habitable. Dangerous. Corrupted. Information. Limit. System. Class. El archivo prohibido. Guía de supervivencia en los Backrooms. Imagina que, por un error en la realidad, atraviesas una pared sólida. A esto lo llamamos no clip. De repente, despiertas en un lugar que huele a alfombra húmeda,
rodeado del color monoamarillo y el zumbido ensordecedor de luces fluorescentes al máximo. Bienvenido a los Backrooms. 600 millones de millas cuadradas de habitaciones vacías donde el tiempo y la lógica no existen. El nivel 0 es el primer lugar que verás. Es un laberinto infinito de oficinas donde todas las habitaciones parecen iguales. Aquí, caminar en línea recta puede devolverte al mismo punto en un bucle infinito. Aunque las criaturas son raras, no estás solo. Los sabuesos y los facelinks acechan en las sombras. Si escuchas algo cerca, corre, porque esa cosa seguramente ya te escuchó a ti. Para llegar al nivel 1, debes encontrar una puerta de salida de emergencia en el nivel anterior. El nivel 1 es un almacén gigante con paredes grises y mucha niebla. Se le llama zona habitable porque aparecen cajas con suministros como comida, agua y medicina. Pero ten cuidado, cuando las luces fallan, aparece el ladrón de pieles, una entidad que busca su próxima identidad. El nivel 5 es un hotel infinito que parece estar siempre limpio, aunque nadie sabe quién lo hace. Mientras caminas, escucharás música jazz a muy bajo volumen y gritos inexplicables tras las paredes. Aquí habitan las polillas de la muerte y los tlalfa, extraños alienígenas verdes de la cuarta dimensión que tienen un solo ojo. No te dejes engañar por los globos y los pasteles. El nivel fan es uno de los más peligrosos, clasificado como clase 5. La información en los foros está corrompida por las entidades para atraerte. Si sigues las flechas que dicen ven a la fiesta, conocerás a los partygoers, criaturas amarillas con una sonrisa eterna que te convertirán en uno de ellos si te tocan. El nivel 974 parece una casa normal, pero todo es de color rosa. Es un lugar seguro donde incluso hay wifi y comida en el refrigerador. La única entidad es Kitty, un ser de 3 metros de piel negra mate que te observará en silencio. Para salir, debes entregarle un objeto lindo que hayas encontrado en otros niveles. Este es un pasillo de hospital de 10 kilómetros donde solo tienes una opción: correr. Al entrar, una alarma sonará y una horda de entidades empezará a perseguirte. Hay obstáculos como camas y sillas, pero las criaturas adaptarán su velocidad a la tuya para que nunca dejes de sentir su aliento en tu nuca. Muchos creen que el final de los Backrooms es el nivel 9 22 33 72 03 68 54 77 58 07, también llamado diente. Es el límite de bits de la simulación y consiste en una escalera de caracol sobre un vacío de estática. Se dice que si subes 5000 escalones y saltas, volverás a la realidad. Sin embargo, otros dicen que el verdadero final es el nivel 399. Es una sala de arcade interminable y pacífica con juegos de todas las épocas. Para salir de aquí, debes completar una lista de tareas que el nivel te entregará. Algunas son fáciles, pero otras requieren que consumas sangre de entidad. Los Backrooms tienen más de 7000 niveles documentados. Algunos son paraísos como el bosque carmesí, otros son pesadillas líquidas como el océano del nivel 4000. La próxima vez que sientas que una pared no es del todo sólida, piénsalo 2 veces antes de apoyarte. ¿Qué nivel crees que podría sobrevivir? Déjalo en los comentarios. Si esta guía te hizo ver los Backrooms de una forma nueva, comparte este video con un amigo que ame este tipo de historias. Suscríbete al canal para no perderte el próximo nivel que exploraremos, porque aún quedan más de 6000 niveles por descubrir, y algunos son mucho peores que todo lo que has visto aquí.